Friends, welcome to my channel AKS Bright. நாம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி எக்ஸாம் போர்ஷன்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். ஆல்ரெடி 2 வீடியோவில் உங்களுக்கு பைத்தான் கான்செப்ட்டு இன்ட்ராக்டிவ் மெத்தட் ஸ்கிரிப்ட் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தேன். அதை கண்டினியூ பண்ணுவேன். அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் ஒரு லெசன் இருக்குது, ஃபங்க்ஷன்னு 12th கம்ப்யூட்டர் புக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இந்த லெசனில் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? இன்ட்ரொடக்ஷன் சாப்டர் பாருங்கள், சாப்டர் 1 ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இன்ட்ரொடக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ். இஃப் ஏ block of the statement to the repeated for many members of times, the subroutines are used to finish the task. Subroutines means what? The many number of times the program is executed, that is called the subroutines. Okay, the subroutines are basic building block of computer program. Subroutines are small section of code that are used to perform a particular task that can be repeatedly. The 2 points importance. The programming language subroutines called the function. Yeah, this point is also very important. So programming language, these subroutines are called as functions. Okay. In the paragraph, functions with respect the programming language. A function is Unicode of the often defined within a greater code structures. Function means what? அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அது யூனிட் ஆஃப் கோட். ஓகே, திஸ் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். Next, definitions or distinct syntactic blocks. Definitions can have the expressions nested inside them and vice versa. This point is important. Distinct syntactic blocks. Okay. Then parameter and arguments. So parameters are the variable in a function definition, and arguments are the values which are passed to a function definition. So parameter means what? அது ஒரு variable in a function definitions-க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. The argument are values pass the function definitions. Okay. The precondition records and post condition returns. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரீ கண்டிஷனாக ரெக்யூர்ஸையும் போஸ்ட் கண்டிஷனாக ரிட்டர்ன்ஸையும் குறிக்கிறது. ஓகேங்களா? ஃபங்க்ஷனில் ப்ரீ கண்டிஷனாக என்ன, போஸ்ட் கண்டிஷனாக என்ன. இதெல்லாம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற, வேரியபிள் எப்படி அசைன் பண்ணுறது தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா no importance this. Yeah, the function defined which call the itself is called the recursive function. Recursive function என்னன்னா function is called itself is called the recursive function. Function definitions which is called itself no words note பண்ணிக்கிங்க, is called the recursive functions. Okay, all functions are static definition. There is the no dynamic function definition. All functions are dash definition, static definition. No dynamic function definitions. Okay, the 2 points note பண்ணிக்கங்க. Next, interface is a description of all functions that a class must have in order to be a new interface. Okay, next interface-க்கும் implementation-க்கு என்ன difference? Interface just define what an object can do but won't actually do it. Implementations carries out the instruction defined in the interface.
That is the difference. Next, pure function. Pure functions are function which will give the exact result when the name argument are passed.